Hello guys, good morning. How are you today? I hope everything is fine, isn't it? Halo anak-anakku, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja, bukan? Ya. Before we will beginning to listen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, where you pray your duha? Sudahkah kalian sholat duha? If not, jika belum, hurry up to doing it. Ya, segera lakukan itu ya. Because this is in the first video learning, especially English. Ya, maybe I need to say for you. Ya, karena ini adalah video pembelajaran pertama khususnya bahasa Inggris. Maybe I need to say for you, mungkin saya perlu menyampaikan sama kalian ya. I'd like talking, saya ingin mengatakan congratulations guys. Selamat anak-anakku. One step you have taken at 11 grade. Ya. Jadi satu tingkat kamu sudah mencapai pada kelas 11 atau tingkat 11 ya. So I think, jadi saya pikir you should elder talk, you should elder attitudes and your behavior more. Jadi saya pikir kamu seharusnya lebih dewasa dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku kalian, especially khususnya teaching your knowledge, ya, merubah kemampuan kalian, and then to get good akhlakul karimah. Jadi untuk mendapatkan atau memperoleh akhlak yang bagus ya. You must show that, my student. Kamu harus menunjukkannya, siswaku. If you are worthy, jika kalian pantas, and can be a good sample for your younger grade or class. Jadi apa itu? Pantas, kamu harus pantas dan dapat menjadi contoh yang bagus untuk adik-adik kelas kalian, entering school here, yang masuk di sekolahan ini. Alright, my student, allow me to say that. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa almost 4 months we have stayed at home. Jadi hampir 4 bulan kita tinggal dan berdiam diri di rumah ya. This is a new era. Ini adalah era baru with daring or online media learning. Jadi apa itu? Dengan pembelajaran online atau dalam jaringan. Because coronavirus or COVID-19 pandemic, ya, karena virus corona dan pandemik COVID-19, including new normal time, ya, memasuki waktu new normal. We must to get new lifestyle. Jadi kita harus apa itu, change new lifestyle ya, apa itu, merubah gaya hidup kita, new behaviors, perilaku kita yang baru, and new attitudes, dan sikap kita juga yang baru. Still keep your healthy. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, my student, anak-anakku ya. Obey the government rules or protocol. Taati, patuhi aturan dan protokol pemerintah. Because this is the wise decision to get safe. Karena ini adalah keputusan yang bijaksana untuk selamat, ya.
We all hope this situation to get finished soon. Kita semua berharap situasi seperti ini ya, to get finish soon, untuk segera berakhir. Ya, alright, I will continue. In this occasion, I will not give you material subject complete. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan kalian materi pembelajaran yang lengkap. Ya, because I would like explain about the material we will study in the odd semester. Jadi karena saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di semester gasal atau ganjil. Not a long time, tidak perlu waktu yang lama. We will going to the table of contents. Jadi kita akan menuju table of contents atau daftar isi. Ya, in your monitor or your mobile phone, you can find di monitor atau di handphone kalian akan menemukan this is kompetensi dasar, basic comprehension, pengalaman tujuan belajar. Ya, in here there are basic comprehension, jadi kompetensi dasar, pengalaman atau tujuan belajar, experience or the purpose of study, jadi tujuan belajar, and materi atau or material. Ya, we will discuss one by one to teach you. Ya, okay, we will beginning basic comprehension. Jadi kompetensi dasar, menerapkan fungsi sosial, bla 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 bla, and the bold second ya, memberi dan meminta informasi. So for material chapter 1, suggestion and offer. Ya, suggestion and offer. What is the meaning of suggestion and offer? Ya, suggestion and offer. Suggestion, suggest. The meaning is saran, and offer menawarkan atau tawaran. Ya, ya. Chapter 1 is suggestion and offer. Ya, suggestion the meaning is saran, and offer penawaran. Chapter 1 divided into two, point A and point B. Ya. Point A, asking for and giving suggestion and offer. Asking, ya, asking, meminta, and giving, memberi. This is same meaning with basic comprehension ya, memberi dan meminta informasi ya. Suggestion and offer, saran dan penawaran. Point B, use of model. What is it of model? Model is kata kerja bantu ya. For example, model not only salt and can, but there are many of model. For example, cold, may, must, shall, will, and the other. But in this occasion, we will study just only should and can. Ya, should and can. The meaning of should is seharusnya, can dapat atau bisa. Alright, my student, we will continue for chapter 2. Ya, chapter 2. I will erase for the second. Ya, okay. Chapter 2, opinion and idea. Chapter 2, opinion and idea. What is it of opinion? Ya, good. Pendapat. And idea, ide. Jadi pada bagian kedua ini kita akan
mempelajari tentang pendapat dan ide. Ya, the same divided for two, ya, point A and point B. I think every chapter divided for two item, ya, every chapter A and B, ya. Oke, ya, point B, asking for and giving opinion and idea. This is a same, ya. Asking for and giving, memberi dan menerima, ya, apa itu, meminta dan memberi, opinion and idea, jadi pendapat dan ide, ya. Point B, the use of I think, I suppose, and in my opinion. I think, saya pikir. I suppose, suppose is kira, saya kira, ya. This is about opinion, ya, pendapat or idea atau ide kalian. Saya pikir, saya kira, ya. In my opinion, ya, in my opinion, menurut pendapat saya, ya. This is in, ya, can the meaning of menurut, ya, menurut pendapat saya, ya. Enough. We will continue for chapter 3. I will erase again from the second, ya, chapter 3. Ya, you are invited to a meeting. You are, kalian, invited, ya. This is because the third verb, ya, ini kata kerja ketiga, jadi menggunakan tambahan id di belakangnya, ada to be di depannya, menunjukkan kalau ini kalimat pasif atau passive voice. To a meeting, jadi apa itu, kamu diundang untuk rapat. The meeting can the meaning rapat atau pertemuan, ya. In here we will study about invitation. There are two divided invitation. The first is formal invitation. Yang pertama dibagi dua, ya. Yang pertama formal invitation berarti undangan resmi, and the other is informal invitation. Jadi selain ada undangan resmi juga ada undangan tidak resmi. As commonly, biasanya formal invitation use of institution, ya. Jadi apa itu, undangan formal itu atau resmi digunakan oleh lembaga atau institusi. Oke, point B, language feature of formal invitation. Jadi apa itu, ciri kebahasaan undangan resmi. Oke, then we will focus or formal invitation. Jadi nanti kita akan fokus pada undangan yang resmi. Oke, we will continue the last chapter. Kita akan melanjutkan pada apa itu, chapter yang terakhir in odd semester, di semester gasal ini, ya. Chapter 4, ya. Bagian keempat, an exposition about environment and society, ya. Exposition, this is a kind of text, ya. Ini merupakan jenis dari teks exposition, ya. For Indonesian definition, teks yang untuk pengertian dalam bahasa Indonesianya, eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian alam, ya. About environment, ya, ini tentang lingkungan, and society, dan sosial. Oke. For the material, next time I will explain and teach you about analytical exposition. Jadi
pada pertemuan yang datang saya akan menyampaikan pada kalian, memberikan materi dan mengajari tentang analytical exposition. B. Language features of analytical exposition. Jadi ciri kebahasaan analytical exposition. Ya, this is about material along odd semester, my student. Ini adalah materi selama selama satu semester di semester gasal ya. There are 4 chapter, ada 4 bagian ya. Chapter 1 suggestion and offer, chapter 2 opinion and idea, chapter 3 you are invited to a meeting, and then the last chapter 4 an exposition about environment and society. Alright, my student, this is of conclusion about material I give you today. Inshallah, I was preparation of video learning English for the next meeting. Yeah, I think enough today. Thank you very much for your attention. See you again. Assalamualaikum. Goodbye.